right, everyone, please stay muted unless I ask you to say something. And we'll resume or we'll continue our explanation or our discussion about the topic that I have listed in your class. Okay, let me share my screen first. Kita mulai dengan tenses yang paling sering dan paling dasar, that's called present tense. Jadi lihat ya, present tense. Nah, present tense in terms of how to construct present tense, ya. Kalau tadi kita bicara tentang subject predicate untuk membuat sebuah kalimat, ya, atau subject and verb. Nah, nanti in the context of present tense biasanya ciri-cirinya ya adalah setelah subject kemudian diikuti oleh verb one. Nah, kalau ada verb one berarti ada verb two. Ada how many verbs that you know? Ada berapa kata kerja yang you tahu? 3, Sir. Ya, Three, sir. ya, verb one, verb two, and verb three, ya kan? Nah, for present tense, ya, kita menggunakan verb one. Nah, tapi sebelum itu, apa sih present gitu ya? Ya, ini yang namanya tenses itu biasanya terkait dengan waktu. Nah, waktu itu, ya, in general can be classified only in 3 categories, right? Yang namanya waktu atau masa. Masa itu kan cuma 3 aja kategorinya. Apa kategori yang 3 itu? What are the 3 categories of time? The first one is Masa sekarang, present, masa sekarang. present, Ya. future, future, Masa depan, sama past, Masa sekarang. masa lewat. masa lalu. Ya, masa lewat. Nah, in English, ya, dalam bahasa Inggris, when they talk about something happening today or now, they call it present. Ya, and of course, if something happened in the past, that's called past tense, and something will happen in the future, it's future tense. And they might have different way of saying that. Ya, mereka mungkin akan punya cara berbeda untuk mengungkapkannya. That's different from Indonesian. In Indonesia, when you say pergi, is there any different of pergi now and pergi in the past and pergi in the future? No different, right? You still use the word pergi all the time. Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke Bali kemarin. Ya, saya akan pergi ke Jakarta besok. Still the same, pergi, pergi, pergi. But in English, different. Nah, ini intinya tenses itu. Nah, sekarang we talk about present tense. So, present tense, ciri-cirinya subject and verb one. So, whenever and wherever you find a sentence with verb one, that must be present tense. Ya, atau something happen. Ya, at the moment, in general. Okay, now when we use present tense, the first one when you talk about your routine activities. What is routine activities? Kebiasaan. Kebiasaan yang rutin. Yang dilakukan hari-hari. Ya, whatever you are doing every time regularly, that's routine activities. So, for example, when you talk about what time you wake up, you usually wake up at 5 o'clock. For example, you can say, I wake up in the morning at 5 o'clock. Or I have my breakfast at 7 a.m. And then my family always performs prayer together. My mom always cooks for our family. And look at in terms of subject and verb. Yeah, the first sentence, this one, what is the subject of this sentence? I. And then sir. what is the verb? Wake. Wake. Bangun. And what kind of verb is that? Is that verb 1, verb 2, or verb 3? Verb one, sir. Verb one, sir. Yes. Yeah, it's very clear, verb 1, yeah? Verb 1. And that's why we call it as a present tense, yeah? Verb 1. And then, how about the second sentence? What is the subject? Subject I, yeah? And what is the verb? Have. Have. And what kind of verb is that? Is that verb 1 or verb 2? Verb 1. Verb one, sir. Good. And the third one, my family always performs prayer together. What is the subject of this
sentence? Family. Family. What is the verb? Perform. Perform. Okay. What type of verb is that? Verb 1 or verb 2? Verb 1, sir. Verb 1. Perform. Okay. The same case as cooks, the same case as meet, they are all verb 1. Okay. All right. So this is present tense to talk about routine activities. So whatever your routines are, when you want to talk about your routine activities, you can use present tense, subject, and verb 1. Yeah, this is a very basic explanation actually. Now, the next question is, look at the first and the second sentences, wake and have, and then look at third and fourth sentences, performs and cooks. Do you see any difference in terms of verb here? Wake, have, performs, and cooks. Do you see any difference? Yes, sir. Yes, sir. What are the differences? Ada penambahan S. Adanya pertambahan S dan ES. Okay. Right. Yeah, look at this. So we have S here, and we have S here. And do you know why? Because of the subject. Untuk kata orang ketiga. Subjeknya, sir. Karena orang Because of the ketiga. subject. Subjek ketiga. My family is singular subject. All right. My mom is singular subject atau orang ketiga tunggal. So for orang ketiga atau or subject singular, we have to put S and or ES, yeah, after verb 1 in present tense. How about here? Why not S here? Why there is no S? Karena itu dia tidak satu. Because Karena the dia subject jamak. How do you know the subject is jamak? Our Karena ada neighbors. Our neighbors. Yeah, because neighbors. S di sini means plural, right? So neighbors. So for plural subject, do we need to put S after verb? No. No S, okay? But here we use S because this family is singular, my mom is singular. Okay? And do you need to put S here after wake? No, sir. No. No, sir. So for subject I, no. Subject we, no. You, how about subject you? No. 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 Okay, basic. Is it clear? This is actually a repetition of what you have actually understood when you were in SMA, right? Okay, I think this one's clear, right? Yes, Do you have sir. any question about it? No, sir. No, that's good. Now let's move on to the next slide. Okay. Next slide. So this is the the explanation why we use S and ES. That depends on subject, as we have discussed before. So subjects in general can can come from this subject, like I, you, we, they, he, she, and it. Yeah. And as we have discussed before, so for I, you, we, they, no S. But for he, she, it, there will be S or ES after verb. Look at this another explanation. Okay. So please wait. So here, yeah, verb 1. Okay. But for this, he and she, after verb 1, what do you need to add? S. S or ES. Plus. S-E-S. S-R-E-S. Okay, that's good. Okay. All right. Hope you understand about this. Very basic. So when we use present tense, when we talk about routine activities. Routine activities. Now, can I ask you, some of you, to mention an example of your routine activities, and please use present tense. Aisha, please mention your routine activities using subject I.
I woke up to 5. I wake up at 5 5. a.m. Yes. All right, good. So wake up is verb 1, right? How about you, Nada? Please use subject we. Nada Putri Khairunisa. We have a breakfast at the school. We have breakfast at school. Okay, we can say we always have breakfast at school. Okay, all right, that's good. How about you, Shasha? Use this subject, Shasha. Don't forget to use SNES. Shahila, sorry, Shahila. She always performs prayers. She always performs prayer. Do you use S after perform? Yes, sir. Okay, why? Because dia Subject subject S. She. karena Okay. dia All right, that's good. Clear. Thank you. All right. Next slide. Okay, another reason why we use present tense is to describe a general truth or something generally accepted as a truth. Untuk mendeskripsikan sebuah kebenaran umum. Ya. For example, in this case, yeah, look at this sentence. The sun rises in the east and sets in the west. Do you agree that sun always rises in the east and sets in the west? Yes, I agree, sir. You agree Yes, that, right? sir. I agree. No debate about this. I agree. Okay, kecuali nanti kalau udah mau kiamat kali ya, katanya matahari terbitnya malah di kebalik ya, matahari terbit malah di barat gitu. Ya, but normally the sun rises in the east and sets in the west gitu. Now for this kind of general truth, you need to use present tense. And what is the indicator of present tense in this case? Yeah, look at the subject. What kind of subject? So look at the verb. What kind of verb is this? Verb Yeah, Verb verb 1. Verb 1. What? Yeah, this is also verb 1, right? And why do you use S here? Why S? Karena orang ketiga. subject. Orang ketiga. Subject son. Subject orang Orang ketiga. ketiga, sir. Orang ketiga or singular subject. Yeah, that's good. And here also the fire is so hot. Yeah, we use in this case as verb to be is. Verb to be is. Why? Because the fire is singular or orang ketiga. In this case is or not orang actually, but it's singular noun. Okay, the fish lives in the water. The fish lives in the water is a general truth, and we have S here to indicate that this is a present tense. Okay. Can you please add some examples of general truths in our life and use present tense, please? What is another example of general truth? What, for example? What is the color of sky? Blue. Blue, sir. Blue. How can you say the sky? The sky is blue color. The sky is blue. Can you say the sky was blue? Can you say that? No. Was blue? Can. Can you say was here? No. Cannot, sir. Why? Because was is second form. Apa first formnya? Is. Mestinya Is. adalah the sky Is is The blue. sky is blue. Yeah. And
The sky will always blue all the time, right? Langit itu akan Yes, sir. selalu biru. Right, sir. And then maybe some of you said, enggak Pak, kemarin langitnya gelap, hitam. Yang hitam itu, yang gelap itu bukan langit, ya. Itu mungkin karena mau hujan, langitnya ketutup awan, ya. Tapi yang langitnya, kalau you naik pesawat, di atas hujan itu tetap blue langitnya, ya kan? Gitu. So this is general truth. Makanya kemudian kita menggunakan is. Ya, present tense. Oke? Clear ya? Baik. Let's continue. Ya. The next slide. Nah, we finish about present tense. Now talking now about past tense. Ya, sebagaimana tadi saya bilang, tense itu terkait waktu, present is masa sekarang atau masa saat ini secara umum. Nah, sekarang past tense ya, terkait dengan masa lalu. Ciri-ciri utamanya adalah kalau tadi present tense kita menggunakan verb one, in past tense we use verb to. Ya, atau kalau dia nggak ada kata kerja kita menggunakan to be ya, tapi to be itu juga disebut verb to be ya. Nah, verb to be-nya adalah was atau were. Nah, apa beda was dan were? Do you know the difference of was and were? Was on the buat subject. Sebuah masa lalu, sir. Depending on subject. Siapa yang menggunakan was? she, She, he, it, dan kata kerja orang ketiga. Ya, depending on subject, semua yang menggunakan is akan menggunakan was. Siapa dia yang menggunakan is? He, she, it, ya kan? Maka he, she, it dalam konteks past tense masa lalu dia akan menggunakan was. Nah, ya, termasuk I ya di sini. Kemudian sementara were itu yang menggunakan plural atau you, we, dan they. Nah, just like in this case. Yesterday I did a proposal exam with my supervisor. Mana verb to-nya di sini? Did. 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 Verb one-nya apa? Do. Do. Ya, do, ya kan? Do. Jadi ada do, kemudian ada did. did baru dan. Nah, did, ini berarti verb 2. Nah, verb 3-nya apa? Done. Ya, Done. good, done. Nah, kalau tadi do ini digunakan untuk present, sementara kalau past tense kita menggunakan did. Did. Nah, kalau done kapan digunakan? Nah, itu nanti pada penjelasan. Future Ya. tense. Nanti kita not future tense, ya tapi kita terangkan ya. Oke. Nah, ini berarti masa lalu did-nya melakukannya. Jadi dia ujian proposalnya ya udah tidak, bukan sekarang tapi masa lalu. Nah, dari mana kita tahu? Ya, pertama dari bentuk kata kerja, kemudian juga dari keterangan waktu. What is the time signals here? Yesterday. Yesterday, right? Yesterday. Yeah, so yesterday I did a proposal exam with my supervisor. Jadi kalau you menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya kan, dengan keterangan waktu spesifik seperti ini, use past tense dan ciri-cirinya adalah verb to. Nah, kalau konteksnya mengerjakan berarti yang menggunakan do. Nah, how about this? Ate. Ya. Ini kan verb kedua berarti kan? Verb to. Why we use ate here? Because time signal is yesterday. Yes. And kalau begitu, ya, ate itu bentuk kedua berarti ada bentuk pertamanya. Apa bentuk pertamanya? It, sir. Ya, It, sir. it. It, sir. Oke. Bentuk ketiganya apa? Ethan. Ya, Ethan. Ethan. Berarti ini Ayu harus balik-balik lagi pelajaran lama di SMP SMA tentang regular verb and irregular verbs. Seingat kan ya? How about this? Ini kan verb 2. Ya kan? Kenapa verb 2? Karena keterangan waktunya masa lalu. How do you know this is masa lalu? Ada Last week. Kata last week. Kata ya. last. Nah, di sini Lewat. apa tanda-tanda bahwa dia bentuk kedua? Plain. Plain. Ada tanda tambah Ed. Ini ya, plain. Nah,
bentuknya agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi nggak ada ed-nya, kalau ini malah ada ed tanda-tandanya. Nah, plain. Bentuk pertamanya apa? Plan. Plain Plain, without ed. Tanpa ed, ya kan, plain. Nah, kenapa ini pakai ed, yang lain nggak pakai ed? Nah, ini nanti terkait dengan bentuk kata kerja. Kalau yang pakai ed ini apa nama kata kerjanya nih? Regular verb. Regular verb. Kalau di atas tuh irregular. Irregular verb. Regular artinya Beraturan. Tata peraturan. peraturan. Apa aturannya? Aturannya tambah ed untuk bentuk kedua. Kalau yang di atas apakah ada aturan? Nggak ada. Kalau gitu Nggak ada. gimana cara ngingatnya, Pak? Dihafal atau digunakan, nanti ingat sendiri, ya. Oke. How about this? Ya. Number 5, Vera Anggreni had proposal seminar on last Tuesday. Ya. Ini verb 2 kan? Mana kemudian verb 1-nya apa? Have, sir. Have. Has. Have atau has? Dia ada 2. Have atau has? Have. Atau Have. has? Has, sir. Has. Why has? Why not have? Kata orang ketiga. Ada Has karena dia Anggraini. Vera Anggraini. Vera Itu Anggraini. kata the subject. Ya, singular subject, right? She, ya kan? Okay, good. Now how about this? What is the first verb of was? Is, ya kan? Is. Ya. Nah, di sini kita gunakan was karena past tense. Dari mana kita tahu past tense? Ada 2 weeks ago. How about this? Is it first or second verb? Second verb. Second verb. Why second? Karena Because Yesterday. tapi Because-nya tetap. ya bentuk pertamanya apa? Bentuk pertamanya? Read. Tetap read. Nah, untuk read this case ya, itu dia all the same. Ya, tulisannya sama. Bentuk pertama, bentuk kedua ya, sampai ke ketiga nanti dia tetap tulisannya sama. Yang beda itu nanti apanya? Cara bacanya. Kalau yang nomor 7 ini cara bacanya apa nih? I read the read the journal Pembacaannya. yesterday. Cara bacanya. Ya. I read the journal Read. yesterday. I read. Kalau yang pertama apa bacaannya? Read. I read. Nah, so read. Oke. Terakhir, I shower tuh tentu jelas ini ada ed, past tense, dan dari mana kita tahu ada nih this morning, ya kan? This morning. Nah, bentuk pertama shower. Oke. Nah, because we're talking about verb, regular and irregular, so let me remind you to double check your irregular verbs terutama. Karena kalau irregular verb itu you harus familiar, kalau yang udah tahu irregularnya pasti tahu nanti regularnya, because in regular you can simply add ed, ya kan? Gitu. Nah, can I check some of your irregular verbs knowledge, everyone? Ya, I will mention your name. Kemudian I will mention a verb, and please continue with second verb atau second form of the verb. Do you understand? Yes, sir. Oke, contoh misalnya tadi go kan. When I mention go, maka you lanjut dengan bentuk kedua, kalau bisa bentuk ketiga sekalian. Go, went, gone. Ya. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drank. Drink, drank, drunk. Alright, are you ready? Yes, sir. Okay, Ingla, Finda. Ingla, we start with easy one. Swim. Swim, swam. What? Swim, swam, swam. Is it correct? Should be swim, swam, swam. Swim, swam. Yeah, swim, swam, swam. I hope you all know the spelling. Okay. All right. Next, Fikri Marwansyah. Are you ready? Yes, sir. Okay, very good. Bring. Drink, Bring. drank, drunk. That's minum, membawa. Membawa. Bring. Oh, bring, Yes. bring, broke. Yeah, bring, broke. Okay, good. Next, Julia Arni. Julia, unmute yourself, please. Are you ready?
think. Addition. Julia, think. Thinking. Think. 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 Yeah, think. Second. Jangan malam-malam ya. Taufik Rahman. Think. Taufik, please unmute yourself. Yes, sir. Taufik. Oh, lama kali Taufik. Oke, Erine Paga Sitanggang. Jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama bisa googling soalnya. Oke, think. Think. To. Ya, think, thought. Oke, very good. Revi, Juliandra Putra. Are you ready? Yes, sir. Fly. 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 What? Fly float. Okay. Play phone. Again, please. Fly. Flown. Maybe, sir. Flown. Okay. Yes. Flown. Is it right? Correct? Is it correct, everyone? Should be fly, Flew. flew, clown. How do you spell flew? F. F-L-E-W. Yeah, that's good. L. Fly, flew, clown. F-L-O-W-N. Okay. All right. Next. Tata. Yes, sir. Okay, good. Buy. Tata. Yes, sir. Yeah, buy. By boat. Yeah, buy, boat. That's good. Next, Selfie Fitriani. Yes, sir. Okay. Purchase. Apa, sir? Purchase. You know purchase? Birthday. No, purchase. Purchase. P-U-R-C-H-A-S-E. Purchase. Anyone knows purchase? Purchase? No, sir. Purchase tuh kayak gini nih. Purchase. Can you see my screen and my writing? Yes, sir. Yes, sir. Well, actually, I'm only using mouse. Yeah, it's not really good. Maybe purchase. Do you know what does it mean? Purchase. This one. This is H. P-U-R-C-H-A-S-E. Membeli ya. Kata lain dari buy. Raja. What is the second form of purchase? Raja. Ayatul. Raja, no? Dea Lestari. Dea? Do you hear me, Dea? Dea Lestari. Purchase. Yes, sir. Siapa yang tahu purchase? Purchase. Tinggal tambahin ed ya. Purchase. Yes, sir. Berarti purchase ini dia masuk rombongan Regular, Pak. regular. Oke. Nah, ini 5 tahun, 6 tahun di belajar bahasa Inggris, saya pikir ngulang-ngulang di sekolah ini juga gitu ya. Tapi dia akan tetap digunakan ketika kapanpun dan dimanapun. Makanya you harus balik-balik lagi ya tentang regular verbs ini. Baik, everyone. Cukup dulu untuk ini. Kita lanjut ya. Alright. Oke. Nah, kita masuk ke tenses yang berikutnya ya. Kalau tadi saya bilang future tapi saya belum masuk ke future yang kalau future kan tinggal menambahkan will atau shall ya. Tapi banyak orang yang ragu antara past tense dengan perfect tense. Nah, apa beda past tense dengan perfect tense? Perhatikan contoh ini di bawah ini.
Kalimat yang pertama, I got married 20 years ago. Ya, ini adalah simple past tense. Okay, and you see that got is second form of verb. It comes from get, ya, get, got. Tapi di bawahnya pakai have got. I have got married ya since 20 years ago. Nah, di atas itu kategorinya namanya simple past tense, ya. Simple past tense, tapi yang di bawah itu present perfect tense. Nah, do you know the difference between past tense and perfect tense? Apa bedanya? Kalau Size-nya. past tense di masa lalu, Ya, kalau di perfect tense masa lalu, Perfect sampai tense sekarang masih masa terjadi. lalu tapi masih terjadi sekarang. Ya, yang di atas, ya dia menikah 20 tahun yang lalu. Apakah ada keterangan bahwa sampai sekarang dia masih menikah? We don't know. Enggak, We don't know, ya. Mungkin aja masih, tapi kita nggak ada clue di sini. Cuma dia memang menikah 20 tahun yang lalu gitu. Sekarang kayaknya udah enggak ya, kayaknya gitu karena dari kalimatnya I got married 20 years ago. Nah, kalau sekarang yang kedua present perfect tense, I have got married since 20 years ago. Apakah sampai sekarang dia masih menikah? Masih. Masih, sir. Ya, Masih, masih Sir. ya. Karena ada kata since ya, since. Nah, itu salah satu maknanya. Jadi kalau activity-nya happen in the past and stop in the past atau tidak ada indikasi sampai sekarang masih ada terjadi, maka kita gunakan past tense. Tapi kalau misalnya sampai sekarang itu masih ada indikasi bahwa aktivitas itu masih kita lakukan, kita gunakan present perfect tense. Nah, in terms of predicate, in terms of verb, kalau tadi past tense menggunakan verb to, sementara perfect tense menggunakan verb verb 3. Nah, kebetulan got itu sama bentuk got-nya, got bentuk ketiga, bentuk kedua sama. Tapi ada banyak kata kerja yang bentuk ketiganya beda kan. Oke. Nah, itu dari sisi penggunaan ya. Beda antara present dengan past tense dengan perfect tense gitu. Oke, next slide. Oke. Ini contoh lain ya. I lost my car yesterday. Ini adalah past tense. Sebenarnya I have lost my car. Sorry, ini should be my not my car, my cat ya. I lost my cat yesterday, past tense. I've lost my cat since yesterday. Bisa lihat maknanya berbeda kan ya? Gitu. Oke. Kalau yang pertama itu ada kemungkinan kucingnya udah ketemu gitu. Cuma kemarin hilang, ya kan? Kalau yang kedua apakah masih hilang kucingnya? Masih. Masih. Ya Masih, Sir. kan? Ya. Yang pertama disebut past tense atau simple past tense lebih tepatnya. Yang kedua disebut apa? perfect. Perfect tense. Perfect tense. Nah, persisnya present. Perfect. Ya, present perfect tense. Present perfect tense. Perfect. Nah, dari sisi verb sekali lagi dia menggunakan bentuk ketiga. This is verb 3. Okay. Alright. I hope it's clear for you. Oke, ini saya pikir contoh lain saya pikir should be okay and understood. Apa bentuk pertama dari fallen? I have fallen. Bentuk pertamanya apa? Fall. Oh. Ya, fall. Oke. Baik. Nah, ini these are some other examples everyone. Oke. Jadi saya sudah jelaskan yang di atas itu namanya adalah perfect tense, lebih tepatnya adalah present perfect tense. And these are the formula. This is the formula. Subject plus have or has and verb 3 or been. Been itu muncul kalau nanti yang menjadi predikatnya adjektif atau non-verbal. Oke. Like this. Bunda has been a midwife for 32 years. Ya, mana predikatnya? Been ya, been. Kenapa been? Karena midwife ya. Midwife adalah non-verbal. Dalam hal ini adalah noun ya, midwife. Oke.
Nah, apa beda yang pertama? Ini ada have, kemudian kenapa di bawahnya pakai has? Nah, lagi-lagi tergantung Subject. Singular. Subject. ya, depending on subject ya, subject. Nah, kalau di sini subjeknya I, we use have. Ini menggunakan have karena subjeknya parents pakai s. Itu pertanda dia plural. Jadi dia mirip-mirip dengan penggunaan is dan Or. yes, is dan are. Okay. Next. Is it clear until here? Should be clear ya, karena ini hanya pengulangan, bukan hal yang baru bagi you. Baik. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita udah membahas 3 ya, ada present, ada past tense, ada perfect. Nah, saya akan tambahkan satu lagi future tense. Excuse me, sir. Ya. Izin bertanya, sir. Ya, boleh. How about adverb of time of from present perfect tense, sir? Oke. Present perfect tense. Untuk time signal, you mean, right? Keterangan waktu for perfect. Ya, secara umum itu dia menggunakan for dan since. Ya. Jadi kalau ada for dan since itu kalimatnya berarti dia menggunakan perfect tense. Apa artinya for di sana? Selama ya. Selama. Kalau since? Sejak. 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 Nah, ini bisa untuk present perfect, bisa untuk past perfect, ya. Misalnya, tadi sudah saya contohkan yang pakai for ya. Misalnya, she has been waiting here for 5 hours. Misalnya, lama kali nunggunya, for 1 hour lah ya. 1 hour. Nah, keterangan waktunya di sini adalah for 1 hour. Nah, ini digunakan has, berarti ini present ya. Lebih tepatnya present perfect tense. Bahkan karena ada ing, dia menjadi present Continuous. perfect continuous tense. Ya. Tapi saya kalaupun bingung kenapa jadi continuous gitu, nggak apa-apa dulu karena kalau yang penting basicnya perfect dulu, yang ngerti bahwa ini ada has dan bentuk ketiga kan. Ini. Nah, kapan digunakan dalam bentuk past tense? Masih bisa digunakan for itu. Misalnya, she had stayed here since 3 years before Soeharto resigned from the presidency. Perhatikan ini present perfect atau past perfect? Present. No, this is past perfect. perfect. Past perfect. Kenapa past perfect? Karena Please. Ada kata had. bentuk Had. kedua. Bentuk pertamanya apa? Has. Ya kan? Has. Nah, kenapa kita harus menggunakan past perfect? Karena keterangan waktu setelahnya itu adalah Soeharto resign. Before. Ya. Saya tambahin ya, in 1998 ya. Nah, kalimat ini kan past tense nih. Ya kan past tense. Nah, dengan demikian ini harus menjadi past perfect. Tapi yang paling penting itu di sini ya, 3 years ini. Ya, keterangan waktu untuk perfectnya. Kalau ini tenses sebenarnya simple past tense ya kalau kita
breakdown sendirian ya. Soeharto resigned from the presidency in 1998 gitu. Jadi for and since bisa muncul dalam present perfect ataupun past perfect. Okay. Alright, everyone. Nah, gimana dengan since? Bisa nggak dia muncul dalam present perfect? Tentu bisa, ya. Misalnya, we have studied in Unri. Sejak kapan dia belajar di Unri? 2021. Since 2020. Is it? That's it? 21. 21 ya. Sir. Oke, atau bulan lebih tepatnya bulan apa? Since August. August August. 2021. Nah, so here you use since. Nah, gitu dia penggunaan keterangan waktunya. Nah, ini present perfect gitu. Jadi arah apa namanya? Kuncinya di for dan since. Dan dia bisa digunakan untuk present ataupun past tense. Maksudnya past perfect atau present perfect. Oke. Ada pertanyaan lain? Alright, if you don't have any more questions, I will we'll close our presentation with future tense, the last tenses that we are going to discuss. Sebagaimana namanya, future tense digunakan untuk masa depan. Nah, ini mudah ya, karena untuk future tense ini setelah subjek kita tambahkan apa? Will or shall. Will or shall. Will or shall. Kemudian ikuti kata kerja berapa? Verb 1. Ya. Verb 1. Yang kata kerja bentuk ketiga itu untuk apa tadi? Perfect. Perfect. Ya. Kalau Perfect. future tense dia menggunakan verb 1 everyone. Ya, tidak pernah ada verb 2 setelah will atau shall. Ingat itu ya, verb 1. Coba contohin 2 atau 3 contoh coba. Please help me. Provide me with 1, 2, 3 examples. Raise your hand, please raise your hand if you want to participate. Ya, Revi, please, Revi. I will go to school. I will go to school in this morning. Okay, thank you. Is it correct? I will go to school this morning. I will go to school. Kalau subjek predikatnya udah benar ya, dan ada kata kerja bentuk ketiga kan? Nah, apa masalahnya dari contohnya kawan kita ini? Apa tadi, Revi ya? What is the problem? This morning. Morningnya ya. This morning. Kalau this morning itu pagi tadi ya. Sementara kita bicara masa depan, Revi. Coba ganti masa depan dengan masa depan keterangan waktunya. I will go to school. Maybe tomorrow ya. Next week. Tomorrow. Ya, tapi ini kan, ya ini udah betul I will go-nya, tapi ini contoh yang sudah sangat sering lah you sebut-sebut ya sejak SMP kan. Coba cari contoh yang agak kata-katanya agak ini sesuai level mahasiswa coba. Siapa yang tadi raise hand, please? Oh ya, ini ada beberapa. Muhammad, Fadil, Atailah, please. I will study hard for exam. I will study hard for exam. Ya, boleh tukar subjek yang lain, coba please. She lah ya, she will study hard for exam. Oke, mana verb one-nya di sana? Study. Study. Ya, study ya, study. Bisa tambahin keterangan waktu biar lebih clear dia bahwa ini masa depan. She will study hard for exam. Next month. Next month, oke. Baik. Ya, sekarang coba pakai subjek Z. Siapa yang raise hand, please? Ya, ada Nada Putri, please. They shall
study hard. Jangan pakai study lagi, No. karena study udah Uh, pakai. apa ya? They shall buy a new. They shall buy a new house next week. Okay, next week, good. Alright, dia menggunakan shall. Can we use shall for they? Cannot. No, sir. No. Jadi ingat, shall itu tidak di semua subjek bolehnya. Yang menggunakan shall itu kalau mau pakai shall only I and we. See. We. Ya, I and we. Nah, sementara yang lain ya all other subject. All subjects bisa menggunakan Will. Jadi kalau you ragu shall atau will gitu ya, pakai will aja everyone. Ya. Jadi ini kalau you menggunakan they, you just use will ya. They will buy a new house next week. Nah. Yes. Jadi semuanya ini adalah kata kerja bentuk pertama setelah will dan shall. Oke. Kalau mau pakai shall juga satu boleh pakai we ya. We shall leave the room soon. Wajah. Shall leave the room soon. Ya. Ini kita gunakan shall leave. Oke. Nah, ini masa depan. Nah, mana keterangan waktunya di sini? Ada tomorrow morning. Next month. Ada Next month. Next week. Next week. Ya. Next week. Ya. Soon. Soon. Bolehkah kita pakai soon untuk tenses future? Of course. Boleh. Boleh, Ya. sir. Segera. Dan keterangan waktu banyak. Coba tambahin beberapa lagi keterangan waktu untuk future tense, please. Later. Ya. Ada later. Oke, good. What else? Tadi ada soon. Apa lagi? Even in a minute, ya. Tonight. Ya. Tonight. In 2 days, misalnya. Apa? Tonight. Oke. Dan semua yang memakai next ya, apapun itu, macam ini next. Apa lagi? Next The day year. after tomorrow. Ya, tomorrow. The Yesterday. day after tomorrow. Yesterday. The day after tomorrow. Dan lain-lain ya. Semua waktu yang akan datang bahkan sedetik setelah ini. Can you say in a second? Sebagai keterangan waktu, in a second. Yes, you can say it. Misalnya, I will be there in a second. Artinya tuh. Saya akan di sana beberapa saat lagi. Tidak beberapa di sini nih, 1 detik lagi saya akan di sana gitu. In a second. Ya kan? Jadi kita gunakan will. Karena 1 detik setelah ini itu masa depan kan? Ya nak? Dan kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah tahu masa depan, betul ya? Ya. Yes, sir. Baik. Nah, untuk yang tidak pernah kita tahu tuh kita menggunakan future tense. Nah, ini 4 ya, basic dari tenses everyone. Nah, keempat basic ini nanti dia berkembang ya, menjadi berapa tenses itu? Menjadi berapa dia? 16. 16. Ada sih yang nyebut 32 tapi 16 yang umumnya 16 ya. Jadi 4 8 16. Misalnya yang 4 tadi semuanya bisa dijadikan continuous atau progressive. Jadi kalau ada tadi present maka ada present continuous. Kalau ada past akan ada past continuous. Kalau ada perfect akan jadi ada perfect continuous. Future Continuous. akan ada future continuous. Ciri-cirinya semuanya nanti ada be verb ing. Itu aja ciri-cirinya. Jadi kalau tadi misalnya you akan mengatakan will ya, misalnya I will leave the room soon, maka continuousnya menjadi I will be leaving the room soon. Keep going with your blog post ya, and practice all the tenses
and also all sentence construction that you have learned before. And yeah, that's it. Thank you for your participation, and I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.